A brand new CNN poll finds that the president's approval on the economy has fallen to an all-time career low for him of 31%. It has never been lower for President Trump. This only begins to tell the story, though, of the president's problems on the economy. With us now, CNN chief data analyst Harry Enten. As I said, this is just scratches the surface because there are some other numbers here that are really staggering. This is no April Fool's joke. This is a disaster. All these numbers are a disaster for President Trump. I mean, let's just talk about inflation, which is the name of the game. Okay, highest disapprovals on inflation about this time in a presidency. Whenever you have Joe Biden and Jimmy Carter on the board and you're matching them or slightly exceeding them when it comes to inflation, you know it's bad. Look at this. 72% in our latest CNN poll say they disapprove of the president on inflation. Joe Biden, average of polls at this point in his presidency, 68%. And Jimmy Carter, whose presidency, just like Joe Biden's, was absolutely wrecked by inflation, was at 66%, about at this point in his presidency back in 1978. Donald Trump, even worse than they are. So you see it here, and the one word is, or phrase I might say is, oh my goodness gracious, what a disaster. Just what's so interesting here is inflation was way higher. Yes. So they just, right now, voters don't like what the president is doing on it, even if it isn't as high as it was at these other times. What about gas prices? What about gas prices, which of course is part of this inflation picture, only making this number climb ever higher? How about disapprove on gas prices? Okay, disapproval ratings on gas prices. Biden's worst number, his worst number in any poll I could find, was 72% disapprove of Joe Biden on gas prices. Donald Trump right now in our CNN poll, 76%. 76%. 3 in 4 Americans disapprove of the way that Donald Trump is handling gas prices. And again, the gas prices were higher during Biden, but the increase has been so dramatic. Under the last month, under Donald Trump, we're talking about an increase of about $1. It's the highest increase that we've seen since at least 1991 in terms of raw dollars. No wonder this number is so high. He is beating or doing even worse than Joe Biden was on gas prices, which, of course, was such a major issue. So talk about his disapproval on the economy. Put it in historical perspective. Okay, so you see the gas prices here. Disaster. You see the inflation here. Disaster. How about the economy? You know, you mentioned it was the worst in terms of the approval rating for Donald Trump in any poll we've conducted. How about highest disapprovals on the economy about this point in term 2? Look at this. These are the worst. In our poll, 69% disapproved of Donald Trump on the economy. For George W. Bush, it was 57% in terms of the average. Barack Obama, 56%. Donald Trump is crushing him on a metric you don't want to be crushing anybody on, which is disapproval ratings on the economy. He's double-digit squares. I was looking at some other polling data, also above the 57 and 56%. The worst of all time at this point in term number 2. It's the economy dragging Trump down, being, of course, accelerated by inflation being so bad. And, of course, the gas prices just adding up. It's like a pancake tower, and you're just reaching the top. And this is not a tower you want to climb. One of the things you deal with when you deal with economic sentiment is how people feel things are going to be. So what are the prediction markets saying about where they see inflation going? Yeah, where does the Kalshi prediction market say that we're going on inflation? Chance CPI year over year is above 4%. Oh, wow. In any month in 2026, 64%. That would be for the first time since 2023. So the inflation tower that we're going up, it seems like there are more steps on a stairway, certainly not to heaven, more like hell if you're the president of the United States. Yeah, I mean, the White House certainly doesn't want the predictions to be right about this. That's clear. My excellent panel is back, including David Chalian, who, of course, knows these numbers better than anyone else. David, the economy was an issue that pulled up Trump in the first term. Second term, totally different story. Yeah, totally pulled him up in the first term because he consistently rated better on his management of the economy in term 1 than he did on his overall job performance. Like, it was a strong suit of his. This 31% approval on the economy, which is issue number 1 for voters, far and away, as you noted, this is a real political problem for him and his party, as you know, who are on the ballot this year to try to maintain their majorities in Congress. Not only is it his lowest across both terms, but you're seeing erosion among his partisans. So the 71% of Republicans approve of his job on the economy right now. Obviously, that means mostly his party is still with him. But
That 71% is down from 85% approval among Republicans just in January on this issue. So you're seeing slippage in his own House. That's a real concern for the White House. That's exactly what I took away from this. And I think, you know, I've been out on the road a lot. I was out in the fall when he was in Pennsylvania, actually going to give a speech specifically on the economy and the issue of affordability, which they recognized months ago has been a liability for the president. And a lot of the Trump supporters that I spoke with said that they were willing to be patient, but to a point. And I think this war, you know, a lot of them voted for him because they thought that he would be focused on domestic issues, focused on what's going on here in America. And I think this war has really started to erode the support and the patience that many of those Trump supporters have had. Yeah, and to that point, just to dive a little bit deeper into the numbers, Trump policies, their impact on the economy, 65% of the American public say they have worsened. Trump policies have worsened the economy. That is obviously not a good sign for the president and his party. And to the point about the slippage among Republicans, about this approval of the economy among everybody. It was down from 8 points from January until now. Republicans, 85% supported his handling of the economy back in January, just now 71%. Yeah. That is so significant. And I think, you know, there is a direct line between Trump's decision to help bomb Iran and gas prices being $4 a gallon. And so in that one, I think people are sitting at home and saying, he made a decision that is costing me more money. And it's, to me, it's like the most stark example. And it goes back to what we've been saying, is that he promised one thing. People trusted him, particularly those MAGA Republicans trusted him, elected him despite all the other problems that they had possibly with his brand or with the way he governs. They said, but the economy's important, so we're going to give him another chance. And what they've seen time and time again is it appears he's distracted with foreign wars, with the Nobel Peace Prize, with the Kennedy Center, with the ballroom, with birthright citizenship. All of these things they see the president prioritizing, that to them is taking away from his promise to help them afford groceries and goods and make prices come down. Which is why he's focusing on other things in the midterms, because if you're a Republican running for re-election and you think about whether to run with the president, you look at his standing right now compared to other past presidents, he's just at 35% now. That is the lowest of any other president really in the modern history. All the way up Bush in 2002 at 79%. He is even worse at this point in their term. And now he's focusing on other things, David, like going after mail-in voting, putting out this executive order last night saying that the Department of Homeland Security would create lists of approved voters for each state. The USPS will only send ballots to people on federal lists. The federal government will track all mail ballots through barcode. The federal government will withhold funds for states that don't comply. The states are supposed to be running elections in this country. Yeah, and it's why you saw a lot of governors from blue states. Specifically, today I saw Maura Healey from Massachusetts, Mikey Sherrill from New Jersey, putting out statements basically saying, you know, this is our domain and that this is not going to have any legal standing here. But as Elena knows from covering the president, this is a hobby horse of his. He is very adamant about pursuing this destruction of mail-in voting. Absolutely, even though we should know, voted by mail last week in a Florida election. Look, part of this too, and just to your point earlier of all the different things, you as well, Tia, of all the different things he is doing other than some of, focusing on the economy or the domestic issues that many of his supporters and allies are telling him to focus more on. So much of this is he is now in the White House able to, these are things he's been wanting to do for so long, and he sees this as his opportunity. And I will say, when we talk about the midterms, even from early on in Trump's second term, early last year when I was talking to White House officials, they were saying they knew they were trying to get as much done, as many of these priorities that the president had done as quickly as possible before the midterm elections, knowing, an incumbent president or a president who's in office, normally it's the opposite party that ends up doing better in the midterms. And so that's also been part of what he's been focused on this entire time. Yeah, I think, and you started off by talking about members of Congress, people who are going to be on the ballot. And here's what we know. As bad as Trump's, the polling is showing, as even in the MAGA Republicans, the split,
we know he is a game changer for many Republicans on the ballot in the primary. And that's the tough position they're in. They need him in a crowded primary a lot of times. But if you're in a state like Georgia or in, you know, most states, it could be a problem in the general election. So what do? Because you can't reject him outright because you don't want him endorsing the other guy on the But past primary presidents would ballot. be like, they'd be okay with if you needed to do that to survive. Not Donald Trump, who demands And loyalty. Susie Wiles said Donald Trump will be on the ballot this year. They want him from. And Mike Johnson told me he'll be a boon for Republicans come November. So we'll see who's right. ka heshay xogta ku saabsan suurtagalnimada isticmaalka hubkan tiknoolajiyad lala xiriirinayo waqooyiga Kuuriya ayaa noqonaysa mid kale oo khatarteeda leh warbaahinta ayaa sidoo kale tilmaamaysa in Iiraan laga yaabo in ay heshay tiknoolajiyad military oo ka timid Kuuriyada waqooyi oo ay ku jiraan hub culus oo leh awood burburin oo ballaaran inkasta oo aan si rasmi ah loo xaqiijin faahfaahinta haddana waxa la rumaysan yahay in qaar ka mid ah hubkan ay ka mid yihiin in aan weli la helin xogtooda iyo waliba inay ka mid yihiin gantaalo cufka iyo culayskoodu uu ballaaran yahay mugdi iyo cabsi mustaqbaleed ayaa la dareemayaa oo sii kordhaya dalalka dhexdhexaadayaasha ah ee Yurub ayaa sheegaya in ay si joogto ah ula xiriiraan Tehran si ay uga digaan qatarta sii kordhaysa ee dagaalka balse jawaabta Iiraan ayaa muujinaysa diyaargarow buuxa oo heer kasta oo dagaalka ah leh sida khubaradu ay tilmaameen warbixinta ayaa sidoo kale muujinaysa in qatarta ay gaartay dagaalka Iiraan iyadoo suurtagalnimada adeegsiga hubka waxgumaada ay noqon karayso mid si dhab ah loo falanqeynaya hadda isla markaana u timid fagaaraha dagaalka iyo saaxadda falanqeynta militariga warbaahinta dalka Iiraan ayaa ku waramaysa maanta in duqeyn lagu soo qaaday waqooyi bari wadankaasi gaar ahaan caasimadda Tehran wararka qaar ayaa tilmaamaya inay jireen waxyeello soo gaartay dhowr qof oo rayida iyo sidoo kale dhimasho ilaa iyo 180,000 oo qoys ayaa lagu soo waramayaa inay ka barakaceen gudaha wadankaasi waa Iiraan oo ay qaxooti noqdeen sida ay ku waramayaan hay'adaha caalamiga mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka Azerbaijan ee wadanka Iiraan ayaa ku waramaya in maanta la dilay 5 qof tiro kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha isbahaysiga dagaalka ka dhanka ah wadankaasi ay duqeeyeen aagag ay dad rayida ku noolaayeen kooxda xisbiga ee wadanka Lebanon waxay ku dhawaaqeen inay maanta dhaawaceen mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Israel oo duqeyn ka sameeysay wadankooda mustaqbalka diyaaradda iyo meesha ay ku sugan tahaba lama soo sheegin laakiin waxaa la sheegay in gantaal dhulka laga tuuray lala haleelay diyaaraddaasi ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamigana waxay maanta duqeyn ku qaadeen ama ay bartilmaameysadeen markab shidaal waday oo maraya biyaha khaliijka taasi oo muujinaysa dagaalka inuu galay marxalad halisa oo gaarsiisan marinada ganacsiga ah ee caalamiga hadalla adag ayaa ka yimid dowladda Tehran iyadoo qaramada midoobe maanta ayatullaahi mujtaba khamani oo u diray fariin adag uu ku leeyahay haddii aan Trump xal loo helin dunida waa gilgilan doontaa dhinaca kale mas'uuliyiin u hadlay wasaaradda amuraha dibadda ee wadankaasina waxa ay tilmaameen waa Iiraan in la gaaray waqtigii dowladda Iiraan ay diblomaasiyadda ka soo laaban lahayd oo dagaalka si dhaba loo wajahi lahaa maalinta jimcada ah ay nagu soo foole waxa laga baqayaa inay noqoto maalin dharbaaxa kulul oo dagaal ay ka dhici karayso gobolka bariga dhexe tani waa midda Trump uu u dhuudhuumanayo isla markaana dadka qaar ay ku tilmaamayaan inuu dhabarkiisa muuqdo ujeedaduna ay tahay jimcada in uu sameeyo weerar kulul 48 saac ugu dambeeyay gobolka bariga dhexe waxaa laga helay xogo tilmaamaya in duulimaadyada diyaaradaha militarigu ay aad u badnaayeen tirada rasmiga ah ee militariga Mareykanka ee gobolka joogana ay gaarayaan ilaa iyo 50,000 oo askari laakiin qubarada ka soo dagaalamay wadamada Vietnam, Iraq iyo Afghanistan ayaa ku dhawaaqaya dagaal dhulka ah oo Trump hadda u xaydxaydanayo in ay noqon karayso mid mustaqbalka dhabanahays ay ka dambeeyaan iyo maxaa ila doontay waa sida qubarada qaar ee Mareykanku ay tilmaameen wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Times la yiraahdo waxa uu tilmaamayaa
in dhaqanka isrogroga ah ee Trump iyo baraha bulshada waxa uu ku qorayo ay tilmaamayaan inay yihiin kuwa aan la saadaalin karin mustaqbalkiisa. laakiin wargeyska kale ee The Economist ee isna ka soo baxa dalkaasi waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Trump. waxa uu leeyahay The Times waxa uu leeyahay Trump arinta uu sidan u samaynayo waa jahwareerin dagaal iyo waliba shacabka inuu wareeriyo. arintaasi wargeyska waxaa la qaba wasiirka dagaalka ee Trump Pete Hegseth oo isna oranaya sidee loo dareemi karaa hogaamiye dal ballaaran oo Mareykanka oo kala hogaamiya in aragtidiisa la fahmi karo. dagaalku isbuucyo ayaan guulo waaweyn ku xaqiijinaynaa ayuu yiri. jimcada maxay tahay waxyaabaha sida gaarka ah looga baqayo ay dadku tilmaamayaan? falanqayaashu waxay sheegayaan in haddii howlgalka military la qorsheeyo waqtiga ugu habboon inuu noqon karo jimcadan maadaama lagu jiro fasaxa Good Friday, taasina ay yaraynayso dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalan karaya dagaalka. halis kale oo dhulka ah ayay ka degayaan khubarada ka soo dagaalamay dalal kala duwan. inkastoo ay jiraan baa la yiri tilmaamo muujinaya suurtagalnimada weerar dhulka ah, haddana wargeysyada waxay isku raaceen in tallaabadaasi ay noqon karto mid ka khatar badan dagaalka sida uu hadda yahay. khubaradii hore ee dagaalka Mareykanka ee Vietnam, Ciraaq iyo Afghanistan ayaa muujinaya in dagaalka dhulka ah ee Aasiya ay si fudud isugu rogi karta baa la yiri dagaal daba dheeraada oo dhiiggiisa uu aad u ballaarto Mareykankuna uu noqdo mid mustaqbalka ka qoomameeya. marka la fiiriyo waa la qabsan karaa jasiiradaha iyo meelaha dowladda Iran, laakiin gacanta ma lagu sii hayn karaa marka la eego wixii ka dhacay Vietnam, Ciraaq iyo Afghanistan oo cashar ugu filan bay leeyihiin khubaradan guud ahaanba dalka Mareykanka. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay in uu isaga baxayo oo qorshahaasna uu wado gaashaanbuurta NATO. ma aha uu yiri saaxiib iyo jaal wanaagsan oo garab na siiya intii aan dagaalka ku jirnay, sidaa daraaddeed ma jirto sabab aan uga sii mid noqon karno. maalmihii lasoo dhaafay hadallada Trump ee NATO waxay ahaayeen kuwo aad u sii xoogaysanayay oo dhalishiisuna ay aad u ballaarnayd. Mujtaba Khamenei ayuu Trump aad u ammaanay. waxa uu yiri waa hogaamiye caqli badan oo daki ah, waa nin ka wanaagsan aabihii, isla markaana nin aan mayal adkayn. guud ahaan hadalkan ayaa waxa uu noqonayaa mid ka duwan kii maalmihii lasoo dhaafo uu jeedin jiray oo uu oran jiray xitaa aabihii waa ka xun yahay oo waa nin mayal adag. sabab kale oo waddankaasi uu ku hogaamin kara ma jirto ilaa dhegta dhiigga loo daro. haddase waxa uu leeyahay waa nin caqli badan, malaha waa qaniyo kaa fujisa. khiyaarta inala socotay tabinta qaybtan iyo qubanaha Barrow Show caawa intaa ayaan ku gabagabaynayaa. khiyaarta inala socotay si aad macluumaad iyo xogo kale oo dheer iyo heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. nabadeeno.